Willkommen auf unserem Kanal Geschichten aus der Tief. Hut Urselen war juk ein Geschicht, die juk tief berühren wird. Sie hat die Beförderung nur bekommen, weil sie hübsch ist. Die wird glitten durch den Konferenzraum, geht Silby wie ein Kieselstein. Der die professionell still zerschlug. Ich spürt wie sich 30 Paar Augen einstimmig auf Michigan richten. Micah stand dort, die Arm vor seinem zerknitterten Hemd verschränkt. Die Selbstgefälligkeit schwabt formlich von ihm ab. Mein PowerPoint-Präsentation looktet hinter mir auf dem Bildschirm. Seit Monat der Forschung, Innovation und hing ab. Die für eine Finsiglich nix bedeuten. Die Raumtemperaturen am Zingrad zu steigen, als Kollegen sich unbehaglich in ihren Stollen rührten. Einig blickten weg, und ihr beobachten mein Reaction mit unverhohlener Neugier. Das Morgenlicht fiel durch die Jalousien und beleuchtet die Staubpartikel. Die zwischen uns tanzten und die in längsten Sekunden meines Berufslebens markierten. Ich umklammert mein Tablet fester. Die Nachtel wurden weiß, aber ich hielt meinen Gesichtsausdruck neutral. Ich hat Michigan auf alles vorbereitet, nur nicht auf ein Charakterverunglimpfung. Ich denke, wir alle haben ein Recht darauf zu erfahren, welche Qualifikationen tatsächlich zu dieser Beförderung geführt haben. Voor Micah fort und lock nervöses Gelagter aus seinem Eckenlager. Den von welch die Schwing auf. Hierin kamen unser Firmenchef gemeinsam mit Drehvorstand Smickliedern. Die etwas Grosses unter einem Samtuch verbargen. Ihr Unerwartet Anwesenheit ließ alle in Aufmerksamkeit schnellen. Doch ich blieb im Rednerpult wie Angewurzelt stehen. Mein professionell Demütigung wird von Verwirrung unterbrochen. Der Chef fing meinen Blick auf und lächelte. Perfekt Zeit, sagte wir haben ein besondere Ankündigung, bevor dies Präsentation beginnt. Bevor ich Ursel was als nächst Geske, mochte ich Michigan Kurs vorstellen. Ich nehme dies Geschicht auf, weil so viel Leute gefragt haben, wie ich es geschafft have us dem, was hat der demütigens Moment meiner Karriere worden sollen, meinen großen Triumph zu machen. Wenn das anschaut, kämpft vermutlich gegen ihren eigenen Chef oder fühlt trotz ihrer Leistungen nicht wertgeschätzt. Hort bis zum Ende denn das was ich als nächst tat, während nicht nur mein Karriere, sondern auch die Gesamtfirmenkultur. Und wenn das weiterhilft, abonniert unseren Kanal für weitere Geschichten über berufliche Resilienz. Las Michigan nun in den Anfang zurückführen. Mein Name ist Arden Hayes. MIT 32 war ich die einzig weibliche Chefingenieurin bei Nextwave Energy Solutions, einem mittelgroßen Unternehmen, das sich auf nachhaltige Gebäudesystem spezialisiert hat. Ich sehe nicht so aus wie sich gewöhnlich einen Ingenieur vorstellen. Ich bin 1,65 groß, have lockages rotes Haar, das sich nicht bandagen lässt, und mein Garderobe besteht hauptsächlich aus Vintage-Kleidern und praktischen Stiefeln. Ich sprech wir sprechen, Samuel alte Taschenrechner und Verbranch Samstags meistzeit damit, Matchen in einem MINT-Programm zu unterrichten. Was die meisten meiner Kollegen nicht wissen war, dass ich in einem Wohnwagenpark in ländlichem Pennsylvania aufgewachsen bin, mit einer alleinerziehenden Mutter, die Drehjobs hat, a Michigan durch die Schule zu bringen. Mein Kinderzimmer verdient sich auch als Essemer. Und mein Schreibtisch war ein umfunktioniert Bügelbrett. Mein Ingenieurstipendium bekam ich, weil ich ein solares Wasseraufbereitungssystem, aus Elektronikresten baut, die ich aus dem Mold der Nachbarschaft gesammelt hat. An jenem Morgen beaver Micah's Offentlicher Anruf, kam ich 5:30 Uhr. Wie immer 2 Stunden vor allen anderen. Ich hat mir dies Angewohnheit waren meiner Drehjahr bei Nextwave angewandt. Die frühen Morgenstunden im Büro Aliengebin mir Raum zum Nachdenken, ohne Unterbrechung. Der Hausmeister Irving sparut es sich immer, die Reinigung der Ingenieursabteilung Zulitz zu erledigen, weil wusste, dass ich die Ruhe bevorzugt. Grosser Tag hut Miss Arden, fragte und Lehrut meinen Mullimer. Kortelsberg und mein erste Präsentation als Teamleiterin. Antwortet ich und kontrolliert mein Folien zum dritten Mal Irving nickt. Wird auch Zeit, dass sie ihr Arbeit anerkennen. Dieses Kohlsystem, das sie entworfen haben, ist etwas ganz Besonderes. Irving was mehr über mein Projekt als die meisten meiner Teamkollegen. Fan Michigan oft nach der Arbeit nach im Basteln von Prototypen, wenn das Labor leer war. Bracht mir Kaffee und stellt für Gin,
Die manchmal zu unerwarteten Durchbrüchen führten. Im Gegensatz zu meinen Kollegen sa Irving, Michigan, wirklich sa Michigan bei der Arbeit. Mein Weg bei Nextwave war nicht einfach gewesen. Ich begann in einer untergeordneten Position, obwohl ich dieselben Qualifikationen hatte wie mein männlichen Kollegen, die auf mittlerer Ebene starteten. Anstatt Michigan zu beschweren, entschied ich Michigan durch Ergebnis zu beweisen. Warend an der bei Firmenführen waren oder Politik trieben. Entwickelt ich ein revolutionäres Kohlsystem, das den Energieverbräuchen Industriegebauten fast 40% senken konnte. 18 Monate lang arbeitet ich zusätzlich zu meinen regulären Aufgaben in diesem Projekt. Frühmorgenstunden, Spätnächte, Wochenenden. Ich steckt alles hinein. Ich studiert neue Materialien, konsultiert Professoren meiner Alma Mater baut 7 verschiedene Prototypen, beaver ich das perfekte Design fand. Ich testi es wiederholt dokumentiert jeden Misserfolg Erfolg. Als der letzte Prototyp mein Erwartungen sogar noch übertraf. Reicht ich in Leis mit einem umfassenden Gesellschaftsplan zur Umsetzung und das Management ein. 3 Wochen später wurde ich zur Teamleiterin befördert. Die Position, von der Mike Annam, sie wird ihm zufallen. Mike Donovan war seit 5 Jahren bei Nextwave. Gross, conventional attractive aus einer wohlhabenden Familie mit Verbindungen in der gesamten Branche. War immer bevorzugt behandelt wordens. Wir hatten in derselben Abteilung eingefangen. Aber war schnell aufgestiegen. Während ich in meiner Einstiegsposition verblieb. Hat ein beeindruckende Ausbildung Sprache mit dem Selbstvertrauen. Das kommt, wenn man in in Frage gestellt wird. Kunden machten in das Management vertraut ihm was das. Als mein Beförderung bekannt gegeben wird. War die Überraschung in seinem Gesicht war Kurs zu sehen, aber unverkennbar. Gratuliert mir mit einem Nappen Lächeln. Das sein Augen nicht erregt. Wohlverdient, sagte obwohl sein Ton etwas anderes suggeriert. Die Wochen nach meiner Beförderung waren erfüllt von subtilen Sabotageakten. Stellt mein Entschiedungen in Meetings in Frage, unterbrach mein Erklärungen korrigiert hilfsbereit technisch Punkt. Die ich gar nicht falsch gemacht hat. Varienbart Teamenledungen zu zaten, zu denen ich festtermen mit Kunden hat. Projekt, die ich bisher geleitet hat, wurden plötzlich zu gemeinschaftlichen Bemühungen, die seiner Aufsicht bedurften. Ich dokumentiert alles, hielt aber den Kopf gesenkt konzentriert Michigan auf Exzellenz statt auf Bürokratie. Ich gewann verbundet, indem ich die Beiträge meiner Teammitglieder anerkannte ihnen Chancen gab. Talente zu sehen. Ich blieb bis spät abends, Junior-Ingenieuren bei komplexen Systemen zu helfen. Ich lernt jeden Namen, nicht nur die der Ingenieur, sondern auch die der Wartungspersonals, der Sekretärinnen Sicherheitskraft. Doc Micah's Campaign gegen Michigan wird mit dem Kortelsberg Mutager. Flüstereien erregten Michigan an Tungen, das ich an der Methoden verwendet hat, mein Beförderung zu sichern. Kommentar darüber, das mein Aussehen mein einzig Qualifikation sei. Fragen nach meinen technischen Fähigkeiten. Am Morgen de Berichts sag ich sorgfältig und strukturiertes Marenblaues Kleiden. Professional Dezenter Einrüstung gegen die Prüfung. Ich kam extra früh den Konferenzraum vorzubereiten, legt Handzettel aus testit das Beamer-System zweimal. Alles muss perfekt sein. Als die Teammitglieder hineinkamen, begrüßt ich jets einzelne mit Namen. Die meisten erwiderten mein Lächeln. Obwohl einig Micah's Ingenieur verbundet, Michigan kam zur Kenntnis nahmen. Micah kam als letzter herein, mit einer Schoenlich in einem Touren Anzug, flankiert von 2 Junior-Ingenieuren, die über das Lachten was auch immer sagt. Ich begann das Treffen mit einem Cousin Überblick über unser Kortelserfalsch. Beaver ich auf spezifisch Projekt eingehe. Machte ich jeden einzelnen für seinen Beitrag würdigen. Technik ist Teamarbeit. Wenn ich von Beiträgen sprech, unterbrach Micah stand auf. Ich denke es gibt etwas, das wir ansprechen sollten. Der Raum verstummt. Ich hielten gab im Raum weiter zumachen, neugierig wohin das führen wird, obwohl ich mein Vermutungen hat. Es gab einige Verwirrung über die jüngsten Führungskräfteänderungen. Sagte Blick dabei durch den Raum, anstatt Michigan anzusen. Ich glaub, Transparenz ist in einem technischen Bereich wie unserem wichtig.
Want sich schleißlich mir zu. Sein Gesichtsausdruck ein Mischung aus Sorg und Herablassung. Arden, du bist hier beliebt. Du hast ein großartige Persönlichkeit. Du bringst ein gewiss ästhetische Qualität in die Abteilung. Mareri lut Ruchten unbehaglich auf Ihren Stullen. Ich blieb regungslos der Gesichtsausdruck neutral. Aber manch von Jonas vergen sich nach der technischen Rechtfertigung für den Beförderung. Welch konkreten Innovationen oder umsatzbringenden Projekt hast du geleitet? Den aus unsere Sixganties als sind bestimmt nicht technisch Qualitäten priorisiert wordens. Und dann sagte Sie hat die Beförderung nur bekommen, weil sie hübsch ist. Die wird hingen zwischen uns in der Luft, als die Reaktionen meiner Kollegen von peinlich berührten Blicken bis hin zu leichten nicht hinreichten. 3 Jahr Arbeit, unzählige Überstunden das Kohlsystem, in das ich hers Verstand gesteckt hat, alles reduziert auf meine Sears. Dan auf niet sich die ter der Firmenchef kam herin. Das Samtuch bedeckt etwas Grosses Rahmenformages. Als der Chef sich in die Front der Rams begab, sank sich still herab. Selbst Mike occurred auf seinen Platz Zurich, obwohl sein Gesichtsausdruck weiterhin trotzig blieb. Ich entschuldige Michigan für die Unterbrechung, sagt Präsidentin Leliana Valdez. Aber wir haben heute Morgen Neuigkeiten erhalten, die nicht warten konnten. Ihr Augen fanden mein. Würdest du die herstellen? Wird tradisch neben sie. Warend sie sich in den Raum want. Vor 3 Monaten reicht ein revolutionäres Design für ein Kohlsystem in unserer Forschungs. Entwicklungsabteilung waren so beeindruckt, dass wir die Test Specialheit es on Ardens Wissen für eine Überraschung beim Nationalen Ingenieurpreis für nachhaltige Innovationen eingereicht haben, falls es platziert wird. Mein Begen zu Rasen als ich erkannt was Geska. Nicht nur, dass es platziert wird, vor Präsidentin Valdez fort. Ardens Design gewann den ersten Preis unter über 300 Einrichtungen von Unternehmen aus dem ganzen Land. Sie nicht den Vorstandsmitgliedern zu, die das Samtuch abnehmen einen überdimensionalen Scheck über $250,000 einen Kristallpokal enthalten, auf dem mein Name eingraviert war. Das ist die Auszeichnung in unserer Branche für nachhaltige Innovation, erklärt die Präsidentin. Die Jury, besten aus führenden Ingenieuren Klimawissenschaftlern, war sich einig in ihrer Entscheidung. Ardens Kohlsystemdesign wird den Energieverbrauch in kommerziellen Gebäuden revolutionieren. MIT erwarteten Einsparungen von 38% gegenüber aktuellen Systemen. Sie want sich mir zu, echt Bewunderung in ihren Augen. Das ist der Grund, weshalb du befördert wurdest, Arden. Deshalb schaffen wir ab sofort eine neue Position für dich. Vizepräsidentin für nachhaltige Innovation. Schockschwab durch den Raum. Mike's Gesicht verlergiert Farb. Als Flüstereien unter meinen Kollegen ausbrachen. Außerdem, vor die Präsidentin fort, haben uns bereits 3 Großhersteller Leistungsverträge angesprochen. Das Patent ist Dynamit, Arden ist als Haupterfinderin genannt. Die Leistungsgeschaft sollen im ersten Jahr allen über 12 Millionen einbringen. Sie reicht mir den Pokal den Scheck, dann schüttelt sie mir die Hand, waren Blitzlichter aufflackerten. Der Firmenfotograf war hierin geschlüpft, den Moment zu dokumentieren. Möchtest du ein paar Wort sagen? Fragt sie. Ich trat vor, schmerzhaft bewusst jets Blicks im Raum, besonders Mike's Gestochter mein. Das war mein Moment, mein Chance zur Rechtfertigung nach seinem Versuch der öffentlichen Demütigung. Ich konnte in MIT ein paar gut gewalten Worten zerstören, sein Ignoranz über ein Projekt hervorheben, das direkt unter seiner Nase entwickelt wordens war. Stattdessen atmet ich tief durch die Lächelt. Danke für dies unglaubliche. Dies Innovation entstand nicht über Nacht. Sie benötigt 100 Stunden Forschung. Tests die Verfeinerung. Obwohl ich über dies Anerkennung zutiefst dankbar bin, ist das wichtigst für Michigan die Auswirkung, die dies Technologie auf den Energieverbrauch die Nachhaltigkeit haben wird. Ich scannte den Raum, mit Cousin Genkentakt MIT Jedem, inklusive Micah. Großartige Technik geht nicht das Aussehen oder Persönlichkeiten. Es geht darum Problem zu lösen die sollen. Ich hat das nicht die unterstützen Umschwung bei Nextwave schaffen können, in der Ideen gediehen können,
Eagle war oder von wem sei kommen. Der Applaus begen langsam, dann wurde donnernd. Als verrebt. Fuck ich noch etwas hinzu. Ich have ein umfassende Präsentation vorbereitet. Wie dieses System funktioniert und welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Aber zunächst bin ich neugierig. Welche Fragen habt zu den technischen Aspekten des Designs? Ich blick direkt zu Micah. Als die Frage in der Luft hing. Sein Kiefer verhartet sich, als die Lager kant. Hat öffentlich behauptet. Mein Beförderung sei allen auf mein Aussehen zurückzuführen. Und jet stander vor der Wahl. In Twitter sein Unwissenheit über mein preisgekröntes Design zu zugen oder zu versuchen. Wissen vor zu tauschen, dass nicht besaß. Mehrere Hand schossen den Raumemper. Ich rief Elodie, ein talentiert Ingenieurin, die immer respektvoll gewesen war. Konnten sie erklären wie sie die Probleme mit der Warmleitfähigkeit überwunden haben? Die ähnlich System bisher plagten? Fragt sie. Ich nicht anerkennend. Gut Frage. Der Entscheiden Durchbruch kam. Als ich die Warmtauschermatrix mit einem Nanomaterialverbund nu entwarf. Wenn ich unterbrechen darf. Sagt Micah und hab sich erniet. Sein Erholung war beeindruckend schnell. Sein Tunschlugum in Kollege. Ich denke was alle wirklich wissen wollen, ist warm dieses Projekt im Geheimen entwickelt wird, anstatt durch die richtigen Teamkanal. Transparenz ist Teil unserer Kernwort hier. Präsidentin Valdez hab ein Augenbrau. Tatsächlich Herr Donovan hat den jeden Schritt Prozesses dokumentiert. Die Projektprotokoll sagen, das sie bei drei verschiedenen Abteilungssitzungen Zusammenarbeit angeboten hat. Die in Meldelist seit, das nur zwei Personen geantwortet haben. Ich erinnert Michigan klar an dies Treffen. Ich hat mein anfängliches Konzept als optionals Nebenprojekt für jeden präsentiert. Der Interesse in nachhaltiger Innovation hat. Die meisten waren zu beschäftigt mit dringenden Frissen, usen oder hatten das Potenzial nicht erkannt. Die einzigen beiden, die sich eingemeldet hatten, waren Irving der Hausmeister, der wertvoll Einblick zur Wartungsgänglichkeit hat, und die Prisha, ein frischbacken Absolventin. Vielleicht waren sie in diesen Tagen nicht anwesend, but ich Micah und hielt mich ton neutral. Aber ich send ihnen gern die vollständige Entwicklungsdokumentation. Es ist ziemlich umfangreich, über 300 Seiten technische Spezifikationen, Testergebnis und Iterationsnotizen. Micah's Lacheln Word steif. Das Word nicht notig sein. Ich bin mit den grundlegenden Prinzipien vertraut. Ausgezeichnet, sagt ich und samin Gelegenheit. Dan konnten sie mir vielleicht bei der Erklärung der Dreiphasenaustauschkomponent helfen. Es ist ziemlich komplex und ein weiter Stimme konnte es für alle Kläre machen. Die Fall war gestalt. In Twitter ergab sein Unwissenheit über jen Projekt zu, dass als leitender Ingenieur hat kennen müssen, oder versucht, etwas zu erklären, was nicht verstand, vor einem Raum voller technischer Experten und Vorstandsmitglieder. Micah Walt letzters. Natürlich, sagt selbstbewusst und ging nach vorn. Der Dreiphasenaustausch ist im Wesentlichen ein thermodynamischer Prozess, bei dem Energie durch drei verschiedene Zustand übertragen wird. Die Primärleitschicht verbindet sich mit der sekundären Matrix, einen Effizienzmultiplikatoreffekt zu erzeugen. Right technisch klingen Begriff aneinander, jeglichen tatsächlichen Inhalt. Ich beobachtet, wie die Vorstandsmitglieder sich Blick zuwerfen. Die Ingenieure im Raum, die Thermodynamik verstanden, begannen sich unwohl zu fühlen. Konnten sie nachher erläutern, wie der Effizienzmultiplikatoreffekt mit den variablen Temperaturgradienten funktioniert? Fragte ich unschuldig. Schweiß trat auf sein Stirn. Die Gradienten sie schwenken in Reaktion auf ihre Bedingungen und schaffen ein dynamisches Gleichgewicht, das die Energieübertragung optimiert. Es war Voyager und Sinn, und jetter mit technischer Ausbildung was das. Das ist eine interessante Interpretation, sagt ich vorsichtig. Vielleicht sollte ich für alle klarstellen. Der Dreiphasenaustausch basiert nicht auf traditionellen thermodynamischen Prinzipien. Es ist ein biomimetischer Ansatz, inspiriert von der Art, wie bestimmt Tiefseekreaturen ihre Temperatur in extremen Umgebungen regulieren. In den nächsten 20 Minuten hielt ich eine Präsentation, die Monat der Vorbereitung usen war.
Ich Erklart Jeed Komponent means designs mit Klarheit und Präzision und würdig die Forscher, deren Arbeit verschieden Elemente inspiriert hat. Ich Zeittesttergebnis, Prototypen Iterationen und die Engültigen, die sein Spezifikationen, waren meiner Erklärung blieb Mike unbeholfen im Rand der Raum stehen, unfähig zu gehen, und noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu sehen. Als ich fertig war, kamen die Fragen schnell von aufgeregten Kollegen. Technisch Anfragen die Zeiten, das SI Michigan nun als Innovationsleiterin sehen und nicht mehr nur als die hübsch. Mike schlich sich Zurück auf seinen Platz, Handy in der Hand, plötzlich intensiv interessiert in seinem Bildschirm. Das Treffen in die mit der Ankündigung einer firmenweiten Feier für die folgende Woche durch Präsidenten Valdez und bit. Ein detaillierter Präsentation für unsere Hauptkunden vorzubereiten. Als alle Hinausgingen und Glückwunsch spendeten, naherte sich Mike mir. Seine Findliche sich waren takt, lächelnd Hand ausgestreckt. Glückwunsch Arden. Ziemlich Leistung. Sein Stimme war freundlich aber sein Augen kalt. Obwohl ich Michigan frage OBC die Umsetzungsherausforderungen in echten Geboten bedeckt haben, Theorie und Praxis sind sehr unterschiedlich. Beaver ich antworten konnte, gesellt sich Präsidentin Valdez zu. Tatsächlich, Micah, das ist unser nächster Schritt. Ich schaffe ein Pilotumsetzungsteam und Machti, das sie til devon sind, unter Ardens Führung. Naderlich wird ihr praktisch Erfahrung ihr Innovation perfekter ganzen. Sein Gesichtsausdruck Start für einen Millisekunden Bruchteil, Beaver sich ihr holt. Ich war sagt. Ausgezeichnet, sagt Präsidentin Valdez. Arden senden sie mir ihr Empfehlungen für den Rest des Teams bis morgen. Ich habe ein separates Budget für diese Initiative eingeplant. Nachdem es weggegangen war, fiel Micahs Fassade leicht. Das ist noch nicht vorbei, murmelte leisgenig, das nur ich es hören konnte. Ein Glücksfall mag sie nicht qualifiziert zum Leiten. Ich hielt seinen Blick stand, sie haben recht Micah. Glück hat damit nichts zu tun. Die folgenden Wochen waren ein Meisterklasse in passiver Aggression von Micah. Als Teil means Umsetzungsteams nameren jedem Treffen Teal. Trug aber minimal bei. Sant E-Mails die mean Entschiedungen in Frage stellten. Immer mit Copy das Hoher Management. Varienbart versehentlich widersprüchlich Termen und. Kam zu spät zu wichtigen Kundenpräsentationen. Inzwischen gewandt ich Michigan in mein neue Rolle als Vizepräsidentin. Ich hatte ein neues Büro. Eine Assistentin namens Kit und wissentlich mehr Verantwortung. Die Medien hatten Wind von unserer Innovation bekommen. Und ich fan Michigan in Interviews mit Ingenieurzeitschriften und Nachhaltigkeitsblogs wieder. Mein Kalender füllt sich mit Vorträgen und Beratungsanfragen. Ich führte kritisch Dokumentation über alles, jede Entscheidung, jede Kommunikation, jeden Meilenstein. Als Micah Anderungen Vorschlag, die Effizienz des Systems beantragten werden, nahm ich mein technischen Grand für die Abelnung auf. Als Fristen verpasst, notierte ich es own Kommentar. Ich blieb unfehlbar professional, gab ihm eine Munition, Michigan als emotional oder schwierig darzustellen. Präsidentin Valdez wird mein Mentorin traf sich wöchentlich mit mir, mir bei meinem Übergang zur Führungskraft zu helfen. Während ein solchen Treffen 6 Wochen nach der Preisverleihung bracht si Micah zur Sprache. Wie passt sich in die neue Teamstrukturen? Fragt sie. Kämpfte mit der Anpassung. Antwortet ich diplomatisch. Hat Wertvolles Fachwissen. Aber Zusammenarbeit skänkt für ein Herausfordern zu sein. Sie nicht nachdenklich. Sein Quartalsweise Leistungsmetriken sind deutlich gesunken. Mehrere Teammitglieder haben beantragt, von seinen Projekten wegversetzt zu werden. Sie studiert Michigan aufmerksam. Sie haben kein Beschwerden über sein Verhalten eingereicht. Ich konzentriere Michigan auf Ergebnis, nicht auf Persönlichkeiten, sagte ich. Bewundernswert aber wenn den Fortschritt behindert, ist das ein Leistungsproblem. Sie tippt mit ihrem Stift auf ihren Notizblock. Das Büro in Boston hat einen erfahrenen Manager für ihr neue Initiative angefragt. Es konnte ein horizontale Versetzung für sein. Gleicher Titel anderer Standort. Die Implication war klar. Das war eine Gelegenheit, Micah aus meinem Team zu entfernen, ohne offensivlich zu bestrafen. Ein Teil von mir wollte, dass ging, aber ein anderer Teil konnte,
Das Zugrund Legion Problem nicht losen Word. Darf ich einen alternativen Vorschlag machen? Fragt ich. Mike hat außergewöhnlich Kundenbeziehungsfähigkeiten und technisches Wissen, auch wenn sein Innovationsrecord begrenzt ist. Was ihm fehlt, ist die Perspektive wie sein Verhalten an der Beeinflusst. Ich skizziert einen anderen Ansatz einen, der entweder Mike in ein Wertvolles Teammitglied verwandeln oder, ihm Genigseil geben Word, sich beruflich selbst zu erhängen. Präsidentin Valdez hort aufmerksam zu, macht gelegentlich Notizen. Das ist unkonventionell, sagt sie, als ich fertig war. Und potenziell riskant. Sind Sie sicher, dass Sie so vorgehen möchten? Ich glaub deren Menschen Chancen zum Wachsen zu geben, sagt ich. Selbst denen, die mir nicht diese Behaflichkeit entgegengebracht haben. Sie studiert Michigan einen langen Moment. Sehr gut. Wir probieren es erstmal auf ihr Art. Aber ich mag die wöchentlich Updates und falls es innerhalb von 2 Monaten kein Ergebnis seid. Kehren wir zur Boston-Option Zurich. Ich stimmt zu und die Operation Perspektive begen am nächsten Tag. Sie wollen, dass ich was? Mike Starroot Michigan über meinem neuen Schreibtischen. Unglaublich in seinem Gesichtsausdruck. Unser Gemeinschaftsengagement Initiative leitin. Wiederholt ich ruhig. Wir arbeiten mit 5 lokalen Oberschulen zusammen. Ein MINT-Programm rund nachhaltige Technik zu entwickeln. Sie werden die Lehrplanentwicklung und die Ausbildung der Mentoren überwachen. Das ist nicht mein Fachgebiet. Protestiert Sicherlich gibt es jemanden besseren. Ihr Personalakt gibt in, dass Sie Mentorenschaft und die Bildungsarbeit in Ihren letzten 3 Leistungsberteilen, als beruflich Interessen aufgeführt haben. Sagt ich und schab das gedruckt Formular über meinen Schreibtisch. Das ist eine Gelegenheit, dies Fähigkeiten zu entwickeln, während wir unser Firmenprofil bei der nächsten Generation von Ingenieuren starken. Sein eigenen Wort finden in ein. Hat die Schlagwörter aufgenommen, in Leistungsberteilen gut desusten, damit gerechnet, dafür zur Rechenschaft gesiegen zu werden. Das Programm startet in 3 Wochen. Fort. Sie arbeiten hauptsächlich MIT-Schülern, unterfinanzierten Schulen im Ostbezirk zusammen. Präsidentin Valdez betrachtet dies als Priorität für unseren Gemeinschaftsstand, und der Vorstand hat erheblich Ressourcen bereitgestellt. Mike verschränkt sich unbehaglich. Mein aktuellen Projekt werden entsprechend umverteilt, bindet ich voran. Das ist ihr Hauptaufgabe für das nächste Quartal. Ihr Leistungsfirma hängt von messbaren Ergebnissen des Programms ab. Und wenn ich blieb, sein Stimme hat jetzt ein Scarf. Ich hielt den Blick intakt. Das war enttäuschend soll für Michigan als auch für Präsidentin Valdez. Die dies Aufgabe persönlich Dynamite hat. Das Memo ging heute Morgen firmenweit raus, in dem ihr Leitungsfunktion bekannt gegeben wird. Waren die eng getrieben und was das. Sich einer hochsichtbaren Aufgabe zu weitersetzen, die vom Präsidenten befürwortet wird, where beruflicher Selbstmord, besonders MIT seinen jüngsten Leistungsverbulmen. In Ordnung, sagt schließlich. Senden Sie mir die Details. Noch besser, antwortet ich. Erstes Treffen ist in 30 Minuten. Die Schulleiter und Nader Wissenschaftler versammeln sich im Konferenzraum C, ihr Bedürfnis und die Erwartungen zu besprechen. Ich stell Sie vor, und dann liegt es in Ihnen. Die Farbe aus seinem Gesicht. Gut bin ich nicht vorbereitet. Führung erfordert oft schnell Anpassungen neue Herausforderungen, sagt ich und wiederholt wird. Der einst gegen Michigan verwendet hat, als ich mein erste Präsentation vor Kunden hielt. Ich bin zuversichtlich, dass Sie der Gelegenheit direkt werden. Wie vorhergesehen war das erste Treffen eine Katastrophe. Mike kam mit seiner üblichen Selbstsicherheit, aber geriet schnell in Schwanken, als MIT-Pädagogen konfrontiert wird. Die spezifisch für Gen zu Lehrplänen, Lehrmethoden und Strategien zur Schülerinnenbindung stellten, von denen nix wusste. Macht vague versprechen und versucht, sich MIT Charm durchzuschlagen, aber die Lehrer durchschotten sein Mangeln Vorbereitung sofort. Ich beobachtete Schweigen vom hinteren Teil der Raums aus und macht Notizen. Als das Treffen in die und die Pädagogen, offensichtlich Tosh Gen, konfrontiert Michigan Micah. Das war ein Fall, sicher. Sie haben Michigan absichtlich in eine Situation gesteckt, in der ich versagen wird.
Tatsächlich habe ich Ihnen genau das gegeben, was Sie sich immer gewünscht haben. Ein Führungsrolle mit Executive sich barkeit, antwortet ich. Der Unterschied ist, dass Publikum sich nicht für ihr Beziehungen oder ihren Charme interessiert. Sie interessieren sich für Substanz und echtes Engagement für ihr Schüler. Ich reichte ihm einen Ordner. Hier ist alles, was Sie brauchen. Programmübersichten, Budget-Details, Kontaktinformationen für Ressourcen und einen Zeitplan für Meilenstein. Sie haben 3 Wochen, Diocese-Programm umzusetzen und den Schulen etwas zu liefern, das Sie verdienen. Warum tun Sie das? Fragt echt Verwirrung braucht durch seinen Zorn. Weil die Schüler Exzellenz verdienen, egal wie sie über Michigan den sagte ich. Und weil sie mehr leisten können, als sie in letzter Zeit gesiegt haben. Sie haben technisches Wissen, das junge Ingenieuren inspirieren konnte, wenn sie sich entschieden sich einzusetzen. Ich sammelt mir Notizen und ging zur hielt dann in. Nach etwas. Ich habe Prisha zu Ihnen zuteilt, Ihnen zu helfen. Sie hat Erfahrung mit Bildungsarbeit US Doktorandinsiert. Prisha die neuen gestalt, die sich für mein Kulsystemprojekt gemeldet hat, als niemand sonst bereit war. Hellwach, engager und nicht eingestruktert von Senioren. Micah wurde es Hassan von Anweisungen zu ihr halten. Aber braucht ihr Expertise, erfolgreich zu sein. Die nächsten 3 Wochen enthalten Seiten von Micah, die ich nicht erwartet hat. Zuerst hörte sich der Aufgabe mit minimalem Aufwand, wertet offensichtlich, bloß Auftritt abzuliefern, waren die eigentliche Arbeit in Prisha delegiert. Aber etwas während sich nach seinem ersten echten Besuchen einer der Schulen. Ich erhielt ein unerwartet E-Mail von ihm 22:38 Uhr. Ein Woche nach Projektbeginn mit dem Betreff Programmumstrukturierungsvorschlag. Arden, nach Hut Besuchen der Eastside Technical Schlag ich Reblichanderingen in unserem Ansatz vor. Die Schüler brauchen kein abstrakten Vortrag. Sie brauchen praktisch Projekt, die mit ihrem Leben verbunden sind. Im Anfang finden sie einen überarbeiteten Lehrplan, der sich auf praktisch Anwendungen technischer Prinzipien zu Gemeinschaftsforderungen konzentriert, die sie identifiziert haben. Ich benötige ein zusätzliches Materialbudget und zwei weitere freiwillig, aus dem Ingenieurwesen für die Workshop-Komponenten. Prisha hat zugestimmt, das Model für erneuerbare Energien zu leiten, falls Dynamite. Lassen Sie Michigan ihr Gedanken wissen. Micah, der Vorschlag war überraschend durchdacht mit detaillierten Unterrichtsplänen und klaren Lernzielen. Ich Dynamite die Budgeterhohung sofort und meldet Michigan für eine Workshop-Positionen. In den folgenden Wochen verwandelt sich Micah. Verbrachte ben damit, Schneider Projekt für die Schüler zu entwickeln. Rekrutiert zusätzlich freiwillig, US Ingenieursubtilen der gesamten Firma. Nutzt sogar sein Branchenkontakt, die Bischerner für seinen eigenen Vorteil eingesetzt hat, Excursionen zu Produktionsdaten und Forschungslabern zu arrangieren. Der Programm start übertraf alle Erwartungen. Schüler, die in Ingenieurswesen in Betracht gezogen hatten, waren plötzlich engagiert und begeistert. Lehrer berichten von ihrer Anwesenheit und Teilnahme im naturwissenschaftlichen Unterricht. Lokale Nachrichten berichten über die Initiative und führten Interviews mit Micah und Schülern, die in ihren Projekten arbeiteten. Beider abschließenden Veranstaltung, einem Mini-Innovationsmarkt, bei dem die Schüler ihr Projekt Fachleuten präsentierten. Ich stand hinten und beobachtet Micah. Bewegt sich von Präsentation zu Präsentation, stellt durchdacht Virgin und bat echter Müdigung. Es war nix von seinem üblichen Aufsetzen Charme, nur authentisches Engagement mit den Ideen der Schüler. Präsidentin Valdez gesellt sich zu mir und beobachtet die Scene. Unkonventioneller Ansatz scheint zu funktionieren, bemerkt sie. Ich erkenne kaum wieder. Braucht einen Zweck jenseits des Aufstiegs, sagte ich. Und die Erfahrung eines echten Beitrags. Der Vorstand ist beeindruckt, sagte sie. Sie erwägen das Programm nächstes Jahr auf alle unser Standort auszuweiten. Sie warf mir einen profunden Blick zu. Das war in ihrem Reich, oder? Reich war es gewesen in nach Boston zu schicken, antwortet ich. Ehrlich gesagt, ging es etwas Wichtigeres. Nach der Veranstaltung,
als Ingenieur und Lehrer über Erforschungen plauderten, na hörte sich mich mir. Sah andersius, müd, aber energiegeladen, sein gewohnt Jepflex Erscheinungsbild like Zerknittert von einem Tag de Helfens bei der Aufstellung der Schüler arbeiten. Ich schud in eine Entschuldigung, sagt Umschweif. Mareri eigentlich. Ich war und Gabim Raum weiter Zumaken. Ich have Michigan sucht nach Worten bedroht gefalt von innen seit sie kamen. Talent Arbeitsmoral Fähigkeit Problem zu lösen die ich nicht sein konnte. Es war ein Feature. Denke dass zugeschaut hab. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, abonniert unseren Kanal Geschichten, aus der Tief für weitere Erzählungen wie dies.